Namo Vishnupadaya Krishnapristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Haribo. Pracharine. Харе Кришна, Махарадж. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Haribo. Харе Кришна, Харибол. Can you hear Okay, yeah. us? Yeah. Gotcha, Yeah. got it. Gotcha. Yeah. Good. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavachuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Shikara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. All right, we're on 10th canto, chapter 8, text 42. Yes. Yeah. Right? Yes. This chapter is called Lord Krishna shows the universal form within his mouth. Aham mamaso patir eshame sato Vajeshwaras yakila vitapasati gopyas chagopa sahaganda naschame yanmaya che hatam kumati samegati. It is by the influence of the Supreme Lord's mercy, by the Supreme Lord's Maya, that I am wrongly thinking that Nanda Maharaj is my husband, that Krishna is my son, and that because I'm the queen of Nanda Maharaj, all the wealth and cows are my possessions, and all the cowherd men and their wives are my subject. Actually, I am also eternally subordinate to the Supreme Lord. He is my ultimate shelter. Мы продолжаем читать 10-ю песню, глава 8, текст 42. Кришна показывает вселенскую форму своей матери во рту.
Майя Верховного Господа заставляет меня ошибочно считать Махараджананду моим мужем, Кришну моим сыном. Под ее влиянием я думаю, что поскольку я жена Махараджананды, все его богатства, коровы и телята принадлежат мне, а все пастухи и их жены мои подданные. На самом деле я сама вечно подвластна Верховному Господу, Он мое высшее прибежище. Purport: following the footsteps of Mother Yashoda, everyone should follow the mentality of renunciation. Whatever we possess, wealth, prestige, or anything else, belongs not to us, but to the Supreme Personality of Godhead, who is the ultimate shelter of everyone and the ultimate owner of everything, as stated by the Lord himself in the Bhagavad Gita. Комментарий. Следуя примеру Яшоды, каждый должен развить в себе такую отрешенность. Любое имущество, богатство, все, что у нас есть, принадлежит не нам, а Верховному Господу, который является высшим прибежищем для каждого и владельцем всего сущего. Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram Sudidam sarva bhutanam gyattvamam shantam richati. The peace formula, Prabhupada called it. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerity, the Supreme Lord of all the planet and demigod, and the benefactor and well-wisher of all the living entities, attains peace from the pangs of material misery. Bhagavad Gita 5:29. В Бхагавад-гите 5.29 сам Господь говорит: «Мудрецы знают, что я конечная цель всех жертвоприношений и аскетических подвигов, верховный повелитель всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех живых существ, избавляются от материальных страданий и обретают мир в душе». Прабхупада называл это формулой мира. Prabhupada called that verse the peace formula, knowing that Krishna is the proprietor of everything. Прабхупада называл это формула мира. Мира в плане без войны. Ну, в этом плане слова. И надо понимать, что Кришна, ему принадлежит все. We should not be proud of our possessions, as expressed by Mother Yashoda herein. I am not the owner of possessions, the opulent wife of Nanda Maharaj. The estate, the possessions, the cows and calves, and the subjects like the gopis and cowherd men are all given to me. One should give up thinking my possessions and my son and my husband. Janasya moha mahamameti, 558 Bhagavatam. Nothing belongs to anyone but the Supreme Lord. Only because of illusion do I wrongly think I am existing, or everything belongs to me. Thus, Mother Yasoda completely surrendered unto the Supreme Lord.
Не надо гордиться своей собственностью. Ашуда говорит в этом стихе: «Я вовсе не собственница всех этих богатств, жена Махараджи Нанды, землю, имущество, коровы с телятами, а также подданных гопи и пастухов. Все это дал мне Господь». Нужно избавиться от таких представлений, как моя собственность, мой сын, мой муж. Джанасия Мохоям Хахам Мамети 5.5.8. Ни у кого, кроме Верховного Господа, нет никакой собственности. Лишь под влиянием иллюзий мы ошибочно думаем: я существую, все принадлежит мне. Так Яшода Мата полностью вручила себя Верховному Господу. To put some sand or something. For the moment, she was rather disappointed, thinking my endeavors to protect my son by charity and other auspicious activities are useless. The Supreme Lord has given me many things, but unless he takes charge of everything, there is no assurance of protection. I must therefore ultimately seek shelter of the Supreme Personality of Godhead, as stated by Prahlad Maharaj, 7.9.19. Balasya neha sharanam pitiro nisingha. A father and mother cannot ultimately take care of their children. Ato grihakshetra satapta bitayar janasya mohoya mahamameti. One's land, home, wealth, and all one's possessions belong to the Supreme Personality of Godhead. Although we wrongly think, I am this, these things are mine. На какое-то мгновение она почувствовала себя обескураженной. Мои попытки защитить сына, раздавая милостыню и совершая другие благие дела, бесполезны. Всевышний дал мне много всего. Но если сам он об этом не позаботится, мне ничего не сохранить. Поэтому мне не остается ничего другого, кроме как искать покровительство Верховной Личности Бога. Как говорит Махараджа Прахлада в Бхагаватам 7.9.19, «Паласия неха шаранам питарао нрисимха». В конечном счете отец и мать не способны позаботиться о своих детях, а то греха кшитрасу тапта витайр джанасия мохаям ахам мамети. Бхагаватам 5.5.8. Наша земля, дом, деньги, вся наша собственность принадлежит Верховной Личности Бога, хотя мы по ошибке думаем: я то-то, и эти вещи принадлежат мне. There's a very nice verse in the second canto, chapter 5, text 13. Vilajamanaya yasya statam iksha pate muya vimohita vikakante mamaham iti durdaya. The illusory energy of the Lord cannot take precedence, being ashamed of her position, but those who are bewildered by her always talk nonsense, being absorbed in thoughts of it is I, it is mine. Хороший стих во второй песне, глава 5, текст 13, Шримад Бхагаватам. Стыдясь себя, иллюзорная энергия Господа не претендует на превосходство, но те, кто введен ею в заблуждение, постоянно болтают вздор, поглощенными мыслями: это я, это мое. Okay, back to this 10th canto. Itam vidita tattvayam gopikayam cha ishvara vaishnavim vyatanan mayam putra sne hamaim vibhu.
Mother Yasoda, by the grace of the Lord, could understand the real truth. But then again, the Supreme Master, by the influence of the internal potency, Yoga Maya, inspired her to become absorbed in intense maternal affection for her son. Мы продолжаем читать 10-ю песню, текст 43. По милости Господа, Яшода поняла истину, но затем он, верховный повелитель, с помощью своей внутренней энергии йога-майя сделал так, что Яшода вновь почувствовала глубокую материнскую любовь к своему сыну. Purport. Although Mother Yasoda understood the whole philosophy of life, at the next moment she was overwhelmed by affection for her son and by the influence of Yoga Maya. Unless she took care of her son Krishna, she thought, how could he be protected? She could not think otherwise, and thus she forgot all her philosophical speculation. This forgetfulness is described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur as being inspired by the influence of Yoga Maya, Mohana, Sadaryam, Mayam. Materialistic persons are captivated by Mahamaya, whereas devotees, by the arrangement of the spiritual energy, are captivated by Yoga Maya. Комментарий. Хотя на мгновение вся философия бытия открылась матушке Яшоды, в следующий миг под влиянием йога-майи она преисполнилась нежности к своему сыну. Если она не позаботится о своем сыне Кришне, думала она, то кто его защитит? Она не могла подумать по-другому и забыла все свои философские рассуждения. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что это забвение было вызвано влиянием йога-майи, Мохана Сардамьян Маям. Материалистичных людей пленяет Маха-майя, тогда как преданных пленяет духовная энергия йога-майя. Sadyo Nashta Shmitir Gopi Saropyar Hoham Atmajam Pravida Sneha Kalila Hridayasid Yatapura. Immediately forgetting Yogamaya's illusion that Krishna had shown the universal form within his mouth, Mother Yasoda took her son on her lap as before, feeling increased affection in her heart for her transcendental child. Тут же, забыв созданную йога-майей иллюзию, будто Кришна показал у себя во рту вселенскую форму, матушка Яшода, как раньше, усадила сына к себе на колени, чувствуя в сердце усилившуюся нежность к своему божественному ребенку. Mother Yasoda regarded the vision of the universal form within Krishna's mouth as an arrangement of Yoga Maya, like a dream. As one forgets everything after a dream, Mother Yasoda immediately forgot the entire incident. As her natural feeling of affection increased, she decided to herself, now let this incident be forgotten. I don't mind. Here is my son. Let me kiss him. Матушка Яшода приняла свое видение вселенской формы во рту у Кришны как сон, навеянный йога-майей. Проснувшись, человек полностью забывает свой сон, так и Яшода сразу забыла все, что видела.
Чувствуя, что ее природная любовь к Кришне усилилась, она решила: не буду вспоминать то, что я видела, какой смысл? Вот мой сын, и я буду его целовать. Traya Chopanishadad Bischa Sankhya Yogaischa Sattvatyai Upagiyamana Mahatmyam Harim Samanya Tatmajam. The glories of the Supreme Personality of Godhead are studied through the three Vedas, the Upanishads, the literature of Sankhya Yoga, and other Vaishnava literature. Yet Mother Yasoda considered that Supreme Person her ordinary child. Величие Верховной Личности Бога постигает, изучая три веды: Упанишады, трактаты по Санкья-йоге и другие писания Вайшнава. Но матушка Ишуда считала Верховного Господа просто своим ребенком. Purport is stated in the Gita 15:15. By the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the purpose of studying the Vedas is to be understand Him. Vedaischa sarvairaham eva vedya. Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami that there are three purposes in the Vedas. One is to understand our relationship with Krishna, Sambandha. Another is to act according to the relationship, Abhideya. And by the third is to reach the ultimate goal, Prayojana. The word Prayojana means necessities, and the ultimate necessity is explained by the Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prema Puman Arto Mahan. The greatest necessity for the human being is the achievement of love for the Supreme Personality of Godhead. Here we see that Mother Yasoda is on the highest stage of necessity, for she is completely absorbed in love for Krishna. Комментарий. В Бхагавадгите 15.15 Верховный Господь Кришна говорит, что цель изучения вед и познать его. Видати чачар сарвайра хам эва видья. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Санатане Госвами, что веды ставят перед человеком три цели. Первое – понять свои отношения с Кришной, самбанду. Вторая – действовать в соответствии с этими отношениями, абидея. И третье – достичь высшей цели, прайоджана. Слово прайоджана означает потребность. И Шри Чайтанья Махапрабху объяснил высшую потребность человека – према пум артхо махан. Высшая потребность человека – обрести любовь к Верховной Личности Бога. И мы видим, что в случае Шуда эта потребность удовлетворена с наивысшей степени, ибо она полностью поглощена любовью к Кришне. In the beginning of the Vedic purpose is pursued in three ways. Trayi, by Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. When one reaches a complete, perfect stage of Upasana Kanda, one comes to worship Narayan or Lord Vishnu. When Parvati asked Lord Mahadev, Lord Shiva, what is the best method of Upasana or worship? Lord Shiva answered, Aradhananam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param. Vishnu Pasana, or Vishnu Aradhana, worship of Lord Vishnu, is the highest stage of perfection, is realized by Devaki. But here, Mother Yasoda performs no upasana, for she has developed transcendental ecstatic love for Krishna. Therefore, her position is better than that of Devaki. In order to show this, Srila Vyasadeva enunciates this verse, Trayi Cho Panishad B, etc.
Вначале люди пытаются достичь цели, указанной в Ведах, 3 путями. С помощью карма-канды, гьяна-канды и упасана-канды. Поднявшись на высшую, совершенную ступень упасана-канды, человек начинает поклоняться Нараяне, Господу Вишну. Когда Парвати спросила Господа Махадеву, Господа Шиву, какова лучшая форма упасаны, поклонения, Господь Шива ответил: Вишну упасана или Вишну Арадана. Поклонение Господу Вишну представляет собой высшую ступень совершенства. Ее достигла Деваки. Но из этого стиха следует, что матушка Ешода не занимается упасаной. Она поглощена трансцендентной экстатической любовью к Кришне. Поэтому ее положение выше, чем положение Деваки. И Шрила Вьясадева возвещает эту истину словами «Траяя Чопанишат Пхих» и так далее. When a human being enters into the study of the Vedas to obtain vidya, knowledge, he begins to take part in human civilization. He then advances further to study the Upanishads and gain Brahma Jnana, impersonal realization of the absolute truth. And then he advances still further to Sankhya Yoga in order to understand the Supreme Controller, who is indicated in the Bhagavad Gita, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paritmam Mama, Bhavan, Purusham Shasvatam, 10:12. When one understands that Purusha, the Supreme Controller, to be the Paramatma, one is engaged in the method of yoga, Jnanavasita Tadgatena, Manasa, Pashyanti Yam Yogina, 12:13:1. Когда человек, стремясь обрести видью, знания, начинает изучать Веды, он становится цивилизованным человеком. Затем он переходит к изучению Панишат и возвышается до Брахма-гьяны, без личного понимания абсолютной истины. А продвигаясь еще дальше, он начинает изучать Санкья-йогу, чтобы постичь Верховного Повелителя, о котором говорится в Бхагавад-гите. Парам Брахма, Парам Дхама, Павитрам Парамам Бхаван, Пурушам Шаштватам, 10:12. Человек, который понял, что этот Пуруша, Верховный Повелитель, есть Параматма, становится на путь йоги. 12:13:1. But Mother Yasoda has surpassed all these stages. She has come to the platform of loving Krishna as her beloved child. Therefore, she is accepted to be on the highest stage of spiritual realization. The absolute truth is realized in 3 features: Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti Shabdyate, 1:2:11. But she is in such ecstasy that she does not care to understand what is Brahman, what is Paramatma, or what is Bhagavan. Bhagavan has personally descended to become her beloved child. Therefore, there is no comparison to Mother Yasoda's good fortune, as declared by Chaitanya Mahaprabhu. Ramya Kachid Upasana Vraja Vadu Vargena Chakalpita. The absolute truth, the Supreme Personality of Godhead, may be realized in different stages. As the Lord says in the Bhagavad Gita 4:11, Yayatamam prapajante, tam sataiva bhajamyaham, mama vartmanu vartante, manusya parta sarvashaha. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. One may be a karmi, jnani or yogi, and a bhakta or a prema bhakta. But the ultimate stage of realization is prema bhakti, as actually demonstrated by Mother Yashoda.
Но матушка Яшода находилась на более высоком уровне, она обрела любовь к Кришне как к своему обожаемому ребенку, и потому считается, что она достигла высшей ступени духовного совершенства. Абсолютную истину постигает в 3 аспектах: Брамете, Параметти, Бхагаван, Ити, Шабдьете. 1, 2, 11. Но Яшода Мата пребывает в таком экстазе, что ей нет дела до познания Брамана, Параматмы или Бхагавана. Бхагаван сам пришел в этот мир, чтобы стать ее любимым сыном. Поэтому, как провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху, удача Яшоды не знает равных. Абсолютную истину, верховную личность Бога можно постигать на разных уровнях, как сам Господь говорит в Бхагавадгите 4.11. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Человек может быть карми, гьяни, йогом, а затем бхактой или према-бхактой. Но высшая ступень духовного совершенствования – это према-бхакти, примером которой является Яшода. Rajovacha Nanda Kimakarod Brahman Shreya Eva Mahodayam Yashodacha Mahabhaga Papo Yasya Stanam Hari. Having heard of the great fortune of Mother Yasoda, Parikshit Maharaj inquired from Shukadev Goswami, "O learned Brahmana, Mother Yasoda's breast milk was sucked by the Supreme Personality of Godhead. What past auspicious activities did she and Nanda Maharaj perform to achieve such perfection of ecstatic love?" Услышав о великой удаче Яшоды, Махараджа Парикшит просил Шукадеву Госвами: «Ученый Браман, сам Верховный Господь, пил грудное молоко матушки Яшоды. Какие благочестивые поступки совершала в прошлом она и Махараджа Нанда, чтобы достичь такой высоты экстатической любови?» Report. As stated in Bhagavad Gita 7.16, Chaturveda bhajanti mam jana sukritin arjuna. Without sukriti or pious activities, no one can come to the shelter of the Supreme Personality of Godhead. The Lord is approached by 4 kinds of pious men: Arto Jigyasur, Artati Gyani Cha. But here we see that Nanda Maharaj and Yashoda surpassed all of them. Therefore, Parikshit Maharaj naturally inquired, what kind of pious activities did they perform in their past lives by which they achieved such a stage of perfection? Of course, Nanda Maharaj and Yasoda are accepted as the father and mother of Krishna. Yet Mother Yasoda was more fortunate than Nanda Maharaj, Krishna's father, because Nanda Maharaj was sometimes separated from Krishna, whereas Yasoda, Krishna's mother, was not separated from Krishna at any moment, from Krishna's babyhood to his childhood, and from his childhood to his youth. Mother Yasoda was always in association with Krishna. Even when Krishna was grown up, he would go to Vrindavan and sit on the lap of Mother Yasoda. Therefore, there's no comparison to the fortune of Mother Yasoda. And Parikshit Maharaj naturally inquired, Yashoda cha Mahabhaga. Как сказано в Бхагавадгите 7.16, без сукрити, благочестивой деятельности невозможно обрести защиту Верховной Личности Бога. Господу обращаются 4 категории благочестивых людей. Но здесь мы видим, что Махараджа Нанда и Яшода превзошли их всех.
Поэтому вполне естественно, что Махараджа Парикшит спрашивает, какой благочестивой деятельностью они занимались в прошлых жизнях, благодаря которой они достигли такого совершенства. И Махараджу Нанду и Яшоду считает отцом и матерью Кришны, и все же матушке Яшоде повезло больше, чем Махараджи Нанде, отцу Кришны, потому что Махараджа Нанда иногда разлучается с Кришной, тогда как Яшода, мать Кришны, ни на миг не разлучалась с Кришной. Кришна был младенцем, потом мальчиком, потом юношей, и все это время Яшода была рядом с Кришной. Даже когда Кришна вырос, он приезжал во Вриндаван и садился на колени матушки Яшоды. Так что удача Яшоды не знает равных. И неудивительно, что Махараджа Парикшит, спрашивая о ней, сказал: «Яшода ча махабхага». Ittaro nana vindetam Krishno darar bhaketitam Gayant yat yapi kavayo Yaloka shamalapaham. Although Krishna was pleased with Vasudeva and Devaki that he descended as their son, they could not enjoy Krishna's magnanimous childhood pastimes, which are so great that simply chanting about them vanquishes the contamination of the material world. Nanda Maharaj and Yasoda, however, enjoyed these pastimes fully, and therefore their position is always greater than that of Vasudeva and Devaki. Wow. Gauranga. Хотя Кришна был так доволен Васудевой и Деваки, что пришел на землю как их сын, им не дано было насладиться возвышенными детскими играми Кришны, просто рассказывая, о которых можно уничтожить скверну материального мира. А Махараджа Нанда и Яшода в полной мере насладились этими играми, поэтому их положение, безусловно, выше положения Васудевы и Деваки. Krishna actually took birth from the womb of Devaki, but just after his birth, he was transferred to the home of Mother Yasoda. Devaki could not even have Krishna suck her breast. Therefore, Parikshit Maharaj was astonished. How had Mother Yasoda and Nanda Maharaj become so fortunate that they enjoyed the complete childhood pastimes of Krishna, which are still glorified by saintly persons? What had they done in the past by which they were elevated to such an exalted position? На самом деле Кришна родился из лона Деваки, однако сразу после рождения его перенесли в дом Яшоды. Деваки даже не довелось покормить Кришну грудью. Поэтому Махараджа Парикшит был крайне удивлен, чем объяснить, что матушке Яшоде и Махараджи Нанде посчастливилось наслаждаться всеми детскими играми Кришны, которые до сих пор воспевают святые. Что они сделали в прошлом, что достигли столь возвышенного положения. Sukavacha drono vasunam parvaro daraya varyaya saha karisyamana adesan brahmanas tam uvachaha. Sukadeva Goswami said, to follow the codes of Lord Brahma, Drona, the best of the Vasus, along with his wife Dara, spoke to Lord Brahma in this way. Purport. Read the verse. Шукадева Госвами сказал, чтобы выполнить волю Господа Брамы, Дрона, лучи из Васу и его жена Дхара обратились к нему так. Sukadeva Goswami,
As stated in Brahma Samhita 537, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tabirya Eva Nijarupa Kaya Kalabi Goloka Eva Nivasatya Kilat Mabuto Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. When Krishna descends anywhere, he is accompanied by his own associates. These associates are not ordinary living beings. Krishna's pastimes are eternal, and when he descends, he comes with his associates. Therefore, Nanda and Mother Yasoda are the eternal father and mother of Krishna. This means that whenever Krishna descends, Nanda and Yasoda, as well as Vasudeva and Devaki, also ascend on the Lord's as the Lord's father and mother. Комментарий. В Брахма Самхите 5.37 сказано: «Куда бы ни приходил Кришна, вместе с ним приходят его ближайшие спутники». Эти спутники необыкновенные живые существа. Игорь Кришны вечны, и он не сходит в этот мир со своими спутниками. Стало быть, Нанда и Яшода — вечный отец и мать Кришны. Это значит, что всякий раз, когда Кришна приходит в материальный мир, Нанда и Яшода, а также Васудева и Деваки тоже приходят сюда, играя роль отца и матери Господа. Lord's father and mother, their personalities are expansions of Krishna's personal body. They are not ordinary living beings. Maharaj Parikshit knew this, but he was curious to know from Sukadeva Goswami whether it is possible for an ordinary human being to come to the stage by sadhana siddha. There are two kinds of perfection, nitya siddha and sadhana siddha. A nitya siddha is one who is eternally Krishna's associate, an expansion of Krishna's personal body, whereas a sadhana siddha is an ordinary human being who, by executing pious activities and following the regulated principles of devotional service, also comes to that stage. Их нельзя считать обыкновенными людьми, живыми существами, ибо они экспансии тела самого Кришны. Махараджа Парикшиту это было известно, но он очень хотел услышать от Шукадева Госвами, может ли обыкновенный человек достичь этого уровня посредством садхана ситхи. Есть два типа совершенства – нитья ситхи и садхана ситхи. Нитья ситха вечно является приближенным к Кришне, экспансией тела Кришны, тогда как садхана ситха – это обыкновенный человек, который, занимаясь благочестивой деятельностью и следуя регулирующим принципам преданного служения, поднимается на этот уровень. Jatayor no Mahadeve Bhuvi Vishveshware Haro Bhakti Shat Paramaloke Ya Young Jo Dugatim Taret. Drona and Dara said, "Please permit us to be born on the planet Earth, so that after our appearance, the Supreme Lord, the Personality of Godhead, the Supreme Controller and Master of all planets, will also appear and spread devotional service, the ultimate goal of life. Thus, those born in this mature world may very easily be delivered from the miserable condition of materialistic life by accepting this devotional service."
Maharaja, we are reading 49. Yeah. Дрона и Дхара сказали: пожалуйста, позволь нам родиться на земле, чтобы после нашего явления Всевышний, Господь, Верховный Повелитель и Владыка всех планет, тоже появился там и открыл всем родившимся в материальном мире высшую цель жизни, преданное служение, при помощи которого они легко смогут освободиться от мучительного материалистического существования. This statement by Drona clearly indicates that Drona and Dara are eternal father and mother of Krishna. Whenever there is a necessity of Krishna's appearance, Drona and Dara appear first, and then Krishna appears. Krishna says in the Bhagavad Gita that his birth is not ordinary. Janma karma chame divyam. Ajopi san avyayatma. Bhutanam ishwaropi san. Prakatim swam adishtaya. Sambhavam yatma mayaya. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my internal energy, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Bhagavad Gita 4:6. Эти слова Дроны явно указывают на то, что Дрона и Дхара — вечный отец и мать Кришны. Всякий раз, когда возникает необходимость в том, чтобы Кришна появился в этом мире, начало является Дрона и Дхара. И уж затем Кришна. Кришна говорит в Бхагавадгите, что он рождается не как обыкновенный человек, джанма карма чаме дивьям. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Бхагавад-гита 4.6. Drona and Dara appear in order to become his father and mother. It is they who appear as Nanda Maharaj and his wife. Yashoda, in other words, it is not possible for the sadhana siddha living being to become the father or mother of Krishna, for Krishna's father and mother are already designated. But by following the principles exhibited by Nanda Maharaj and Yashoda and their associates, the inhabitants of Vrindavan, ordinary living being, may attain such affection as exhibited by Nanda and Yashoda. Перед приходом в этот мир Кришна сюда приходят Дрона и Дхара, чтобы стать его отцом и матерью. Именно они появляются в облике Махараджа Нанды и его жены Яшоды. Иными словами, обыкновенное живое существо даже на уровне садхана ситхи не может стать отцом или матерью Кришны, потому что место отца, матери и Кришны уже занято. Однако, живя по тем же правилам, по которым живут Махараджа Нанда и Яшода и их близкие обитатели Вриндавана, обыкновенные живые существа могут обрести такую же любовь к Кришне, которая есть у Нанды и Яшоды. When Drona and Dara were requested to beget children, they chose to become to this world to have the Supreme Personality of Godhead as their son, Krishna. Krishna's appearance means Paritranaya Sadhanam,
Vinashaya Traduskritam 4:8. The devotees are protected by the miscreants, are protected. The devotees are protected, and the miscreants are vanquished. Whenever Krishna comes, he distributes the highest goal of life, devotional service. He appears as Chaitanya Mahaprabhu for the same purpose, because unless one comes to the devotional service, one cannot be delivered from the miseries of the material world. Dukhalayam ashasvatam. Where the living beings struggle for existence, the Lord says in the Bhagavad Gita, Mai vamso jiva loke, jiva bhuta sanatana, manat sastan indriyani, prakriti stani karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Because of conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Когда Брахма попросил Дрону и Дару зачать детей, они решили прийти в этот мир, чтобы их сыном стал Кришна, верховная личность Бога. Приход Кришны означает, что преданные будут защищены, а злодеи уничтожены. Паритраная садунам винашая чадушкритам 4.8. Приходя в этот мир, Кришна всегда дарует его обитателям высшую цель жизни, преданное служение. Ради этого он является в образе читания Махапрабху, ибо до тех пор, пока люди не обратятся к преданному служению, они будут страдать в материальном мире. Дукхалаям ашашватам, где все борются за существование. В Бхагавадгите 15.7 Господь говорит, живые существа в материальном мире — суть мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. Because of conditioned life, they're struggling very hard. The living entities are struggling to become happy, but unless they take to the bhakti cult, their happiness is not possible. Krishna clearly says, Ashadadana purusha, dharmasyasya parantapa, aprapya mamni vartante, mrityu samsaravartmani. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of foes, but return to birth and death in this material world. Bhagavad Gita 9.3. Живые существа борются, пытаясь стать счастливыми, но пока они не встанут на путь бхакти, они не смогут обрести счастье. Кришна ясно говорит, тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары снова и снова, рождаясь и умирая в материальном мире. Бхагавад-гита 9.3. Foolish persons do not know how risky life is here if one does not follow the instructions of Krishna. The Krishna conscious movement, therefore, has been started so that by practicing Krishna consciousness, one can avoid the risk of this material existence. There is no question of accepting or not accepting Krishna consciousness. It is not optional. It is compulsory. If we do not take to Krishna consciousness,
our life is very risky. Everything is explained in the Bhagavad Gita. Therefore, to learn how to become free from miserable condition of material existence, Bhagavad Gita as it is the preliminary study. Then, if one understands Bhagavad Gita, one can proceed to Srimad Bhagavatam, and if one advances further, one may study the Chaitanya Charitamrita. We are therefore presenting these invaluable books to the whole world so that people may study them and become happy being delivered from material conditioned life. Глупые люди не знают, до чего опасно жить в этом мире, если не следовать наставлениям Кришны. Движение сознания Кришны было основано именно для того, чтобы каждый человек, практикуя сознание Кришны, мог избежать рискованного материального существования. Сознание Кришны не является делом нашего выбора. Хочу — принимаю, не хочу — не принимаю. Сознание Кришны должен принять каждый. Если мы не сделаем этого, мы сильно рискуем. Все объясняется в Бхагавад-гите. Поэтому, чтобы узнать, как избавиться от мучительного материального существования, прежде всего, нужно изучить Бхагавад-гиту, как она есть. Затем, поняв Бхагавад-гиту, человек может изучать Шримад Бхагаватам, а еще на более высокой ступени читания Чаритамриту. Мы предлагаем эти бесценные книги всему миру, чтобы люди могли изучить их и стать счастливыми, освободившись от полного страданий обусловленного существования. Astvit yukta sabhagavan raje drono mahayasha yagye nanda itikato yashodasa dara bhavat. When Brahma said, "Yes, let it be so," the most fortunate Drona, who was equal to Bhagavan, appeared in Vrajapura, Vrindavan, as the most famous Nanda Maharaj, and his wife Dara appeared as Mother Yashoda. Брахма ответил: быть посему. И тогда удачливейший Дрона, равный Бхагавану, явился в Раджапуре, в Вриндаване, и прославился под именем Махараджа Нанды, а его жена Дара явилась в образе Яшода. Because whenever Krishna appears on this earth, he superficially needs a father and mother. Drona and Dara, his eternal father and mother, appeared on earth before Krishna as Nanda Maharaj and Yasoda. In contrast to Suttapa and Prishni, they did not undergo severe austerities and penances to become his father and mother. This is the difference between a Nitya Siddha and Sadhana Siddhi. Всякий раз, когда Кришна появляется в этом мире, ему якобы нужны отец и мать, поэтому Дрона и Дхара, вечный отец и мать Кришны, появились на земле до него в образе Махараджи Нанды и Яшоды. В отличие от Сутапы и Пришни, они не совершали суровой аскезы, чтобы стать отцом и матерью Кришны. Такова разница между Нитья Ситхой и Садана Ситхой. Shalom.
51. Tato bhaktir bhagavati putri bhute janardane dampatyor mitaramasid gopa gopishu bharata. Thereafter, O Maharaj Parikshit, best of the Bharats, when the Supreme Personality of Godhead became the son of Nanda Maharaj and Yasoda, they maintained continuous, unswerving devotional love and parental affection. And in their association, all the other inhabitants of Vrindavan, the Gopas and Gopis, developed a culture of Krishna Bhakti. Текст 51. Когда же у Махараджа Парикшит, случай с Бхарат, Верховный Господь стал сыном Махараджа Нанды и Яшоды, они всегда были исполнены родительской любви и непоколебимо преданы ему. Общаясь с ними, все остальные жители Вриндавана, Гопы и Гопи совершенствовались в Кришна-бхакти. Report. Although the Supreme Personality of Godhead stole the butter, yogurt, and milk of the neighboring Gopas and Gopis, this teasing superficially seemed troublesome. In fact, it was an exchange of affection in ecstasy of devotional service. The more the Gopas and Gopis exchanged feelings of devotion with the Lord, and more in their devotional service increased. Sometimes we may superficially see that a devotee is in difficulty because of being engaged in devotional service, but the fact is different. Воруя соседи пастухов и пастушек масло, простоквашу или молоко, Кришна, Верховная Личность Бога, своими проказами, казалось, доставлял им немало беспокойств. Однако на самом деле это было экстатическое проявление любви между Кришной и его преданными слугами. Чем сильнее были чувства, которые пастухи и пастушки испытывали к Господу, тем глубже становилось их преданное служение. Иногда кажется, будто преданные попадают в трудное положение из-за того, что служат Господу, но в действительности все обстоит по-другому. When a devotee suffers for Krishna, that suffering is transcendental enjoyment. Unless one becomes a devotee, this cannot be understood. When Krishna exhibited his childhood pastimes, not only did Nanda Maharaj and Yasoda increase their devotional affection, but those in their association also increased in devotional service. In other words, persons who follow the activities of Vrindavan will also develop devotional service in the highest perfection. Still raining a lot, right? Когда преданный страдает ради Кришны, it's really big это now. страдание есть Now I can трансцендентное really see it. наслаждение. Пока человек не станет преданным, он не сможет этого понять. Когда Кришна являл свои детские игры, не только Махараджа Нанда и Яшода испытывали все более глубокую духовную любовь к нему, но и те, кто общался с ними, тоже совершенствовались в преданном служении. Иными словами, те, кто в своей деятельности следует за обитателями Вриндавана, тоже достигнут высшего совершенства служения Кришны. Okay. Krishno Brahmana Adesham Satyam Kartum Braje Babu Saha Ramo Vasam Chakre Tesham Pritim Swalilaya. Thus, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, along with Balaram, lived in Braja Bhumi, Vrindavan, just to substantiate the benediction of Brahma. By exhibiting different pastimes in his childhood, he increased the transcendental pleasure of Nanda and the other inhabitants of
Vrindavan. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 10th canto, 8th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Lord Krishna Shows the Universal Form Within His Mouth. Как Верховная Личность Бога Кришна вместе с Баларамой жил во Враджабуме, в Вриндаване, ради того, чтобы благословение Брамы сбылось. Являя в детстве различные игры, он усиливал трансцендентное наслаждение Нанды и других обитателей Вриндавана. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Кришна показывает вселенскую форму у себя во рту». Mother Yasoda binds Lord Krishna. Summary. Яшода связывает Господа Кришну. When Mother Yasoda was allowing Krishna to drink her breast milk, she was forced to stop because she saw the milk pot boiling over on the oven. The maidservants being engaged in other business, she stopped allowing Krishna to drink from her breast and immediately attended to the overflowing milk. Krishna became very angry because of his mother's behavior and devised a means of breaking the pots of yogurt. Because he created a disturbance, Mother Yasoda decided to bind him. These incidents are described in this chapter. Однажды, когда матушка Яшода кормила Кришну грудью, ей пришлось прерваться, так как она увидела, что молоко стало выкипать из котла и литься на плиту. Служанки были заняты чем-то другим, она отняла Кришну от груди и побежала снимать с огня котел с выкипающим молоком. Кришну очень рассердило такое поведение матери, и он придумал разбивать горшки с йогуртом. За эту провинность Яшода решила его связать. Все эти события описываются в данной главе. One day, the maidservants, being engaged in other work, Mother Yasoda was churning the yogurt into butter herself. And in the meantime, Krishna came and requested her to allow him to suck her breast milk. And of course, Mother Yasoda immediately allowed him to do so. But then she saw that the hot milk on the oven was boiling over. Therefore, she immediately stopped allowing Krishna to drink the milk of her breast and went to stop the milk on the oven from overflowing. Krishna, however, having been interrupted in his business of sucking the breast, was very angry. He took a piece of stone, broke the churning pot, and entered the room, where he began to eat the freshly churned butter. When Mother Yasoda, after attending to the overflowing milk, returned and saw the pot broken, she could understand that it was the work of Krishna, and therefore she went to search for him. Раз, когда служанка занимались другими делами, и матушка Яшода сама сбивала из йогурта масло, пришел Кришна и попросил ее накормить его грудным молоком. Разумеется, матушка Яшода сразу дала Кришне грудь, однако потом она увидела, что молоко на плите выкипает, и отняв Кришну от груди, побежала снимать с огня котел с молоком. Но Кришна, которому не дали вдоволь напиться грудного молока, очень рассердился. Он взял камень, разбил горшок, в котором забивали молоко, и ушел в кладовую, чтобы полакомиться свежим маслом. Когда матушка Яшода, сняв молоко, вернулась и увидела разбитый горшок, она сразу поняла, что это проделки Кришны, и пошла его искать.
When she entered the room, she saw Krishna standing on the ulukala, a large mortar for grinding spices. He was stealing butter hanging from the swing and was distributing the butter to the monkeys. As soon as Krishna saw his mother had come, he immediately began to run away. And Mother Yasoda began to follow him. After going some distance, Mother Yasoda was able to catch Krishna, but because of his offense was crying. Mother Yasoda, of course, threatened to punish Krishna if he acted that way again, and she decided to bind him with rope. Unfortunately, when the time came to knot the rope with which she wanted to bind him was short by a distance equal to the width of 2 fingers. When she made the rope longer by adding another rope, she again saw that it was short by 2 fingers. Again and again she tried, and again it was short by 2 fingers. Войдя в комнату, она увидела, что Кришна стоит на улукхале, большой ступе для специй. Перевернув эту ступу вверх дном, он воровал с нее масло, подвешенное на веревках, и раздавал его обезьянам. Как только Кришна увидел, что пришла его мать, он спустился на утек, а матушка Яшода побежала за ним. Пробежав немного, матушка Яшода поймала Кришну, который плакал, понимая, что напроказил. Матушка Яшода, конечно же, пообещала Кришне его наказать, если он опять такое вытворит, и решила связать его веревкой. Но когда она пыталась сделать узел, веревка, которой она хотела связать Кришну, оказалась короче на ширину 2 пальцев. Матушка Яшода удлинила веревку, привязав к ней еще одну, однако веревка опять оказалась на 2 пальца короче. Она снова и снова пыталась связать Кришну, и каждый раз веревка оказывалась на 2 пальца короче. Thus she became very tired, and Krishna, seeing his affectionate mother so tired, allowed himself to be bound. Now, being compassionate, he did not show her his unlimited potency. After Mother Yasoda bound Krishna and became engaged in other household affairs, Krishna observed 2 Yamal Arjuna trees, which were actually Nana Kuvera and Manigriva, 2 sons of Kuvera who had been condemned by Narada Muni to become trees. Krishna, by his mercy, now began to proceed toward the trees to fulfill the desire of Nanda Maharaj. Это занятие очень утомило Яшоду, и Кришна, видя, как устала его любящая мама, позволил себя связать, сжалившись над ней. Он не стал больше показывать ей свое безграничное могущество. После того, как матушка Яшода связала Кришну и занялась домашними делами, Кришна увидел 2 дерева Ямала Арджуна. На самом деле это были Налакувара и Манигрива, 2 сына Куверы, которые из-за проклятия Нарада Муни стали деревьями, и теперь Кришна, проявляя свою милость, направился к этим деревьям, чтобы исполнить желание Нарада Муни. Sukavacha ekada grihadasishu Yashoda Nanda Gehini Karmantara Niyuktasu Nirma Manta Swayam Dadi Yani Yaniya Gitani Tadbala Charitani Cha Dadi Mirtanane Kale Smaranti Tan Yagayata. Sukadeva Goswami continued. One day when Mother Yasoda saw that all the maidservants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt.
While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all these activities. Шри Шукадева Госвами продолжал. Однажды, увидев, что все служанки заняты другими домашними делами, матушка Яшода сама стала взбивать йогурт. Взбивая йогурт, она вспоминала проделки маленького Кришны, сочиняла собственные песни об этих его играх и с удовольствием напевала их. Report. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quoting from Vaishnav Toshani of Shiva Sanatan Goswami, says that the incident of Krishna's breaking the pot of yogurt from being bound by the soda took place on the Diwali day, or Deepa Malika. Even today in India, this festival is generally celebrated very gorgeously in the month of Kartik by fireworks and lights, especially in Bombay. It is to be understood that among all the cows in Nanda Maharaj's, several of Mother Yasoda's cows ate only grasses so flavorful that the grasses would automatically flavor the milk. Mother Yasoda wanted to collect the milk from these cows, make it into yogurt, and churn it into butter personally. She thought that child was going to the houses of neighbors to steal butter because he did not like the milk and butter ordinarily prepared. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, цитируя Вайшнава Тошани, Шрилы Санатаны Госвами, говорит, что Кришна разбил горшок с йогуртом и был связан матушкой Яшодой в день Дипавали или Дипа Малики. Даже в современной Индии, особенно в Бомбее, во время месяца Картика люди с очень большим размахом торжественно отмечают этот праздник, устраивая фейерверки и зажигая лампадки. Известно, что среди всех этих что среди всех коров Махараджи Нанды было несколько коров матушки Яшоды, питавшихся только самыми ароматными травами, благодаря чему их молоко тоже становилось ароматным. Матушка Яшода хотела сама подоить этих коров, сделать из них молока йогурт, а затем сбить масло, поскольку она думала, что ее сын Кришна ходит по домам соседей гопов и гопи и ворует масло, потому что ему не нравится обычное молоко и йогурт. So Mother, Nanda, they say, had 900,000 cows. Nanda had 900,000 cows. Haribol? Haribol, how much? 900,000. У Нанды было 900 тысяч коров. And then Yasoda had something like 100 special ones. А у Яшоды было где-то 100 очень особенных. And out of those, she had 10 extra special ones.
и 10 супер каких-то таких особых. And she herself would go in the forest and in the mountains to get especially nice herbs and grass and everything to feed those cows so that they would have like really good milk. И она лично ходила в поля, в леса, в горы, чтобы собрать нужные травы и кормить этих коров, чтобы у них было супер какое-то очень крутое молоко. And then, so that was the milk that was boiling over on the stove. So she wanted to, rescue it. She didn't want it to burn or anything because she was going to make special milk sweets and everything. Поэтому у нее она была очень настроена на то, чтобы это молоко было хорошо сделано, и оно не убежало, и все было как нужно. But Krishna, being a baby, Но Кришна, он маленький she's мальчик, ignoring me, she и он me down решил, from что его the feeding. игнорируют. So Krishna is just creating all these amazing pastimes, И поэтому он сделал он проиграл эту лилу замечательную. It's for the pleasure of all the Brijvasis, but also for us, because we have all this information. Это для удовольствия всех бриджабаси, но это также для нашего удовольствия, чтобы мы получили все это знание и информацию. And according to what the cows eat, the milk is different. Согласно тому, что едят коровы, у них разное получается молоко. Now they've come up with this idea that only the Indian cow's milk is real milk and all this kind of stuff. Сейчас есть такая идея, что только индийские коровы, они нормальные настоящие коровы, и они дают настоящее молоко. But really, it depends on what they eat. Но на самом деле это зависит от того, что едят эти коровы. And cows are supposed to eat green grass, and then you get green juice, from fresh grass. I mean, that's like really good milk. Коровы должны есть зеленую свежую траву, и этот сок от этой свежей травы, он дает хорошее потом молоко коровы. Now they feed cows soybeans and corn. So the milk is not the same. Сейчас кормят коров всякими другими вещами, и поэтому молоко, оно отличается. Там кукурузу дают, там всякое такое дают. But it depends on what they eat, what kind of milk they get. Но молоко, качество молока и его вкус зависит от того, что коровы едят. And how they're treated. If the cows are treated with love and treated nice, the milk is better. И от того, как за ними следят. Если за коровами хорошо следят, то и молоко будет хорошим и лучшим. Even when I was a young child, there was a dairy in our town, and they advertised that their milk was from happy cows, so that it was better. Когда я был маленький, у нас был молочник, и была реклама, что молоко, оно и приходит от счастливой коровы, поэтому оно лучше.
All right. But the karmis, they feed the cows all kinds of whatever, to make them grow faster, give more milk. But the quality goes way down. Карме они пытаются накормить коров так, чтобы было больше молока, и чтобы это все происходило побыстрее, и поэтому качество молока сильно падает. Like one time long ago, one of our Indian members in America, he said, I'm keeping some cows, but he hired a Karmi farmer to take care of the cows. Однажды в Америке был фермер, который индийский. Он индус был, но он нанял для коров, чтобы их за ними следили. Он нанял карми. And then he showed us, he said the cows they got out and they were eating wild onions. И он показал, что коровы, они кушают дикий лук. And so he said, then the milk would taste like onions. И тогда, говорит, и молоко у него вкус будет похожим на And then the dairy would buy the milk. Со вкусом лука. So what he did was he took some bleach, like you put to clean your house, and he just poured it in the milk pot. Then he said that will counteract the bad taste. So that's, we don't know what we're getting when we buy milk from the commercial people. И он его, это молоко, он его отбеливал, делал ему какие-то, отбеливал его, вещества какие-то ставил химические, чтобы этот вкус убрать. Поэтому вот молоко, коммерческое молоко, вот оно после такой обработки всегда. When churning the butter, Mother Yasoda was singing about the childhood activities of Krishna. It was formerly a custom that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry or have this done by a professional poet. It appears that Mother Yasoda did not want to forget Krishna's activities at this time. Therefore, she poeticized all of Krishna's childhood activities, such as the killing of Putana, Agasura, Shakatasura, Trinavarta, and while churning the butter, he sang about these activities in poetical form. This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. This incident shows how Krishna conscious Mother Yasoda was. To stay in Krishna consciousness, we should follow such persons. Сбивая масло, матушка Яшода пела песни о детских играх Кришны. Раньше так было принято. Если человек хотел постоянно о чем-то помнить, он слагал об этом стихи или просил сделать это профессионального стихотворца. Очевидно, матушка Яшода не хотела ни на мгновение забыть игры Кришны, поэтому она сочиняла стихи обо всех детских играх Кришны, таких как убийство Путаны, Ахасуры, Шакатасуры, Тринаварты
избивая масло, пела эти песни об играх Кришны. То же самое должны делать те, кто искренне хочет постоянно находиться в сознании Кришны. Эта подробность обнаруживает уровень сознания Кришны и Йашоды. Чтобы оставаться в сознании Кришны, мы должны следовать примеру таких преданных. Chomam Vasa Ritu Kati Tate Vibrati Sutra Nadam Putra Sneha Snutva Kucha Yugam Pata Kampancha Subra Rajvakshara Shrama Uja Chalat Kankanatu Kandale Cha Svinam Vaktram Kabara Vigilan Malati Nirma Manta. Wow, that's a tough one. There's so many different Sanskrit meters. Some of them are tricky. Dressed in saffron yellow sari, with belt tied around her full hips, Mother Yasoda pulled on the churning rope, laboring considerably, her bangles and earrings moving and vibrating and her whole body shaking. Because of her intense love for her child, her breasts were wet with milk. Her face, which has very beautiful eyebrows, was wet with perspiration, and malati flowers were falling from her hair. Одетая в шафраново-желтое сари с затянутым поясом поверх ее пышных бедер, Яшода изо всех сил тянула за веревку, намотанную на мотовку. И все ее тело дрожало, а браслеты и серьги раскачивались так и позванивали. Из-за переполнявшей ее любви к своему сыну из груди Яшоды Маты сочилось молоко. Ее лицо с изящно изогнутыми бровями было мокрым от пота, а с волос сыпались цветы малати. Anyone who desires to be Krishna conscious in motherly affection or parental affection should contemplate the bodily features of Mother Yasoda. It is not that one should desire to become like Yasoda, for this is Mayavadi. Either in parental affection or conjugal love, friendship or servitorship, in any way we must follow in the footsteps of the inhabitants of Vrindavan, not try to become like them. Therefore, the description is provided here. Advanced devotees must cherish the description, always thinking of Mother Yasoda's features, how she was dressed, how she was working and perspiring, how beautifully the flowers were arranged in her hair, and so on. One should take advantage of the full description provided here by thinking of Mother Yasoda in maternal affection for Krishna. Любой, кто хочет постоянно думать о Кришне, испытывая Кришне родительскую, материнскую любовь, должен созерцать в уме облик матушки Яшоды. Не надо стремиться занять такое же положение, как Яшода, ибо это желание Майявада. Хотим ли мы развить в себе родительскую или супружескую любовь к Кришне, дружеское отношение или преданность слуги, в любом случае мы должны идти по стопам обитателей Вриндавана, а не пытаться стать ими. Вот почему здесь приводится это описание. Все возвышенные преданные должны с любовью хранить в памяти образ матушки Яшоды, всегда думая о том, как она была одета, как она трудилась, как пот выступал у нее на лбу, а волосы были украшены цветами и так далее. Нужно пользоваться приведенным здесь подробным описанием, думая о Яшоде и ее материнской любви к Кришне.
Stanya kama asadya nantim jananam hari grihitva dadi mantanam nase dat pritam avaham. While Mother Yasoda was churning butter, Lord Krishna, desired to drink the milk of her breast, appeared before her in order to increase her transcendental pleasure. He caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Кришна спал в комнате. Пока матушка Яшода сбивала масло, Господь Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней, и чтобы усилить ее трансцендентное блаженство, схватил мутовку и стал мешать своей матери взбивать масло. Okay. Purport: Krishna was sleeping within the room, and as soon as he got up, he became hungry and went to his mother, wanting to stop her from churning and drink the milk of her breast. He stopped her from moving the churning rod. Комментарий. Кришна спал в комнате, но как только он проснулся, он почувствовал голод и пошел к своей матери. Он хотел, чтобы она перестала взбивать масло и дала ему грудь, поэтому он стал мешать ей вертеть мутовку. Okay, finished. Any comment or question? У кого-то есть вопросы, комментарии? Now, what's happening there in your peaceful country? We have a little quiet, but we have Livan on the north. So it's bombing. They're bombing us. On the north. Yeah. From Lebanon. From Lebanon, yeah. But there's supposed to be a ceasefire, right? Yes, it's supposed to be. But it's never. I know Gaza never followed. They made a ceasefire and didn't quit. Yeah. Okay. Question, if I may. 2 questions, actually. That's okay. Okay. Прабу, вы сами переведите, пожалуйста. Там. Хорошо. Сказано в комментарии 8 главы 46 стих. Даже когда Кришна вырос, он приезжал во Вриндаван и садился на колени матушки Яшоды. Мой вопрос, как это понять? So, Maharaj, the question is about the purport of chapter 8, verse 46, where it says, even when Krishna was grown up, he would go to Vrindavan and sit on the lap of Mother Yashoda. Yeah. How do we understand this? Well, that's what he did. I mean there to in say, the Krishna book. yes. It's there in the Bhagavatam. You know, I don't know if was just, by mental, making her feel like he was there, or he actually did it, or it doesn't, we don't know because it's transcendental. And Krishna is the supreme God. He can become heavy, he can become light, he can become big, he can become small. Right?
like any mother, even they see their grown-up child, they think of them as a baby, and they would like to hold them on their lap, but you can't do it. But in Krishna's case, he could do it for the satisfaction of his mother. All right. So how can we understand? There's many things we can't understand. It's called the Achintya Shakti. That means we can't understand it, but we can relish it. We can remember it and understand it, the transcendental nature of Krishna and his activities. Нам трудно понять Кришну, это Чинтя Шакти, и поэтому мы знаем, что он может быть маленьким, он может быть большим, он может быть тем, кем он хочет быть. И поэтому это непонимание наше, он был тем для матери Яшоды, кем она хотела его видеть. И нам это трудно понять, потому что Кришна, он может быть любым. Thank you, Maharaj. Еще один вопрос, если вы мне позволите. It's another question from Nathan. Да, конечно, Натан. Про стиха 50 в 8 главе говорят, что в отличие от Сутапы и Пришны, они не совершали суровой аскезы, чтобы стать отцом и матерью Кришны. То есть это Деваки и Васудева. В отличие от Дрона и Дхары. Что это означает? Сутапа и Пришни совершали аскезы, преследуя иные цели, помимо того, чтобы стать отцом и матерью Кришны, или имеется в виду, их аскезы действительно не были столь суровыми, как аскезы Дрона и Дхары. So Maharaj, in verse 50 of the 8th chapter, it is said that Sutapa and Prishni's austerities were not as severe to become the father and mother of Krishna. What does this mean? Does it mean that they performed austerities with a different goal mixed in than to become Krishna's father and mother? Or really just their austerities were not as severe as Drona's and Dhara's? No, it says Mother Nanda and Yasoda, they're just eternally Krishna's mother and father. They didn't do any kind of tapasya. And Drona and Dara, they did tapasya to get Krishna as their son. So it's a different rasa. Как я понимаю, там Марадж перепутал имена, что Дрона и Дара, они вечные родители Кришны, и им не нужно было делать никаких тапасий. Это их положение естественное. А Пришни и, не помню второго имени, они делали тапасию, потому что им это было нужно, они для этой цели. У них другое положение, это другая раса. Hare Krishna Maharaj. Yeah. We have some questions here from chat. All right. And
it's Mataji Marina. She said, Hare Krishna, please accept my obeisances. And she said, it's thank you for explanation about milk. And now it's where she understand why she run for milk and not was this Krishna. Yeah. So she just want to thank you. And Hare Igor, Hare Krishna, dear Gurudev, please accept my obeisances. He asking blissness, a bliss that Okay, I'm waiting. yeah. The bliss experienced by inhabitants of Vrindavan, what is this? How is this feeling? It's happiness. What is this? Or something else? It's ecstasy. It's transcendental bliss. Not like material Это happiness. трансцендентный экстаз. We can't compare it to any kind of happiness in this world. Because it's Мы не можем it's eternal. ни с чем это сравнить, потому что это вечный экстаз. Мы не можем сравнить с материальным счастьем это. Это более выше. Okay. Okay. Hare Krishna, yes. Yeah, That's finished? all, I think. Yeah. Okay. Thank you very much. Shabbat Shalom. Hare Krishna. Krishna, Hare thank you very Krishna. much. Keep chanting more and more. Purify the world. Продолжайте повторять эти имена больше и больше. We're doing today Harnam. Yeah, great. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna. Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama